Hi, this is S.RAJALAKSHMI and இன்னைக்கு நம்ம GSTல chapter number 5 exemptions from GSTயோட book back questions எல்லாம் discuss பண்ண போறோம். So first we'll look at question number 1. Exempt supply includes supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax, which may be wholly exempt but excludes non-taxable supply, and discuss the validity of the statement in கேட்டிருக்காங்க. So when it is asked in the question to discuss the validity of the statement, we'll have to state if the statement is valid or not. So in the statement is not fully valid in law. அதாவது exempt supplies include supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax. It includes non-taxable supply as well. So exempt suppliesல நம்ம எதெல்லாம் include பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்றாங்க, nil rated suppliesயும் நம்ம எடுத்துக்கணும், which are wholly exempt suppliesயும் நம்ம எடுத்துக்கணும், and also it includes non-taxable supplies. The supplies which are not at all taxable in GST will also be included under exempt supplies. Now let's go to question number 2. Services provided by an entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 are exempt from GST if such services are provided by way of charitable activities. So idhila what are charitable activities nu ketirukanga. We'll have to remember very clearly that only by an organization or an entity which is registered under 12AA of Income Tax Act, when it provides charitable activities, அதாவது ஒரு charitable organization charitable activity provide பண்ணா மட்டும் it will be exempted from GST. அப்ப charitable activitiesல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, you have public health. Public healthக்கு ரிலேட்டடா என்னென்ன activities கொடுக்கணும், care counseling, terminally ill person, அதாவது care and counseling கொடுக்கணும். யாருக்கு, ill patients, HIV AIDS affect ஆன patientsக்கு, persons addicted to forming substances, narcotic drugs, alcohols மாதிரி அடிக்ட் ஆனவங்களுக்கான கேர் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைனா ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் ஃபேமிலி பிளானிங்கான அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ பப்ளிக் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். கேர் அண்ட் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைனா பப்ளிக் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அவேர்னஸ் எதை பொறுத்து இருக்கலாம், அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜியன், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, யோகா அண்ட் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டிங் டு அபெண்டன்ட், ஆர்ஃபன் அண்ட் ஹோம்லெஸ் சில்ட்ரன். அப்புறம் இட் கேன் பி டு ஃபிசிக்கலி மென்டலி அப்யூஸ்ட் பர்சன், prisoners or persons over the age of 65 residing in rural area. So 65 ஏஜுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ரூரல் ஏரியாவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா that will be covered under charitable activities. Preservation of environment including watershed, forest and wildlife. So charitable activities கவர் பண்ண இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை ஒரு charitable organization கொடுத்தா மட்டும்தான் those services will be exempted from GST. Charitable organizations கொடுக்குற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே will not be exempt from GST. அடுத்து question number 3. Which of the following independent services are exempt from GST ன்னு கேட்டிருக்காங்க. First, food supplied by the canteen run by a hospital to its inpatients as advised by the doctors. So, medical treatments are exempt from GST. Medical establishments கொடுக்குற treatment to its patients are exempt from GST. இதில் இன்பேஷன்ஸுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்பேஷன்ஸுக்கு அவங்க ஃபுட் சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா இட் வில் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் காம்போசிட் சப்ளை. மெயின் சப்ளை என்னது, ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற கேர் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் விச் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. அப்போது காம்போசிட் சப்ளையில் கொடுக்குற எல்லாமே வில் பி டாக்ஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் பிரின்சிபல் சப்ளை. ஸோ இன்பேஷன்ஸுக்கு கொடுக்குற ஃபுட் இஸ் நத்திங் பட் தி சப்சிடரி ஆர் ஆன்சிலரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் which will be taxed at 0%, which will also be exempt from GST. பட் இதே ஹாஸ்பிட்டல் அவுட் பேஷண்ட்ஸுக்கோ இல்லைன்னா அதர்ஸ்க்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வில் பி சார்ஜபிள் அந்த சர்வீசஸில். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி collects maintenance charges 6,500 per month. So maintenance charges up to 7,500 வாங்கினாங்கன்னா GST is not applicable on those services. So இதில் அந்த வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் உங்களுக்கு 6,500 தான் வாங்குறாங்க. So GST is not chargeable. Let's look question number 4. An individual acts as an referee in a football match. So referee in a football match ன்னு சொல்லும்போது அவங்க யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அந்த ரெஃப்ரி யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இஃப் இட் இஸ் ப்ரொவைடட் டு அ ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்போர்ட் பாடி ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், ரெஃப்ரி சர்வீசஸ் வில் பி எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. பட் அப்படி இல்லாமல் இஃப் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த சர்வீசஸ் டு எனி அதர் அன்ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பாடி தென் இட் வில் பி சார்ஜபிள் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ரெஃப்ரி சர்வீசஸ் டு அ ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. Second one, another referee to the football match which is organized by the local sports club.
ஸோ இதில் லோக்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அந்த சர்வீசஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி வில் பி சார்ஜபிள். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு அவங்க கொடுக்குற சர்வீசஸ், ரெஃபரி சர்வீசஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். Let's go to question number 5. RXL Private Limited manufactures a beauty soap with the brand name Forever Young. So, the private limited has organized a concert to promote its brand. So, brand promote பண்றதுக்காக அஹானா கபூர் its brand ambassador வர சொல்லியிருக்காங்க. She is paid 1,20,000 and the proceeds of the concert will be donated to a charitable organization. இவங்க இதுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த கான்சர்ட்ல அந்த டான்ஸை கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க. So we must be very clear with the provision. Provisionல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? If an artist performs folk or classical art forms of music, dance, theatre, it is exempt from GST. Ana consideration should be less than 1.5 lakhs. And also, the exemption is not provided அவங்க brand ambassador act பண்ணாங்கன்னா. So இந்த conditions எல்லாத்தையுமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த questionல she is acting as a brand ambassador, so the services provided by Ahana Kapoor is not exempt from GST. And also அந்த ப்ரொசீட்ஸை அவங்க சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு டொனேட் பண்ணுறதுனால நம்ம எக்ஸம்ஷனில் எந்த சேஞ்சஸுமே வரப்போகிறது கிடையாது. டொனேஷன் டு அ சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் திஸ் ப்ரொவிஷன். Next we'll look into question number 6. Examine whether GST is exempted in the following independent supply of services. First one, services provided by a private transport operator to Scholar Boys Higher Secondary School in relation to transportation of students to and from school. So students ஸ்கூல்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து விடுறதுக்காக transportation services கொடுக்குறாங்க for a higher secondary school. So services provided to educational institution for transportation of students are exempted from GST. நமக்கு தெரியும் ஹை ஸ்கூல்ஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அதில் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், services provided by vehicle parking to general public in a shopping mall. So general public க்கு vehicle parking காக services கொடுத்தாங்கன்னா there is no exemption specifically mentioned in GST law. So GST will be leviable. So it will be payable on the amount. Question number 7 பாருங்க. State Transport Undertaking has hired motor vehicles meant to carry 8 to 10 passengers from fast cab renting. ஸோ நம்ம எஸ்டிசிக்கு ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸுக்கு மோட்டார் வெஹிக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்தோம்னா என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் டு கேரி மோர் தென் 12 பேசஞ்சர்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. பட் லெஸ் தென் 12 பேசஞ்சர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வில் பி சார்ஜபிள். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் 8 to 10 பேசஞ்சர்ஸ் கேரி பண்ணுற மாதிரி வெஹிக்கிளை தான் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஜிஎஸ்டி வில் பி சார்ஜபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன், Indiana Engineering College, a recognized educational institution, has conducted entrance test examination. Determine whether GST is payable on the same. So colleges entrance exam conduct பண்ணாங்கன்னா first we'll have to understand if it's a recognized organization or not. So இதில் it is a recognized educational institution கொடுத்திருக்கிறதுனால services provided by way of a recognized educational institution in conducting an entrance examination will be exempted and GST is not payable on the same. Bablu Transporters, a GTA, has transported relief materials meant for victims and natural disaster by road from Delhi to Ernakulam for a company. It is of the view that GST is not payable on the said services and we are required to advise on the same. So it will be exempt from GST. ஏன்னா GTA relief materials carry பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா it will be exempted from GST. Since they are carrying relief materials for disaster, it will be exempted. Then question number 10, Kayan Enterprises, an event organizer provides services to Breathwell Wall by way of organizing business exhibition in New Delhi. So இதில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, organizing an exhibition if it is outside Indiaவா இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be exempted from GST. The organization services will be exempted. If organizing exhibition is conducted in India அப்படின்னா it is not exempt from GST and GST is chargeable on the same. Question number 11. ST Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporters of Delhi, a GTA, for transporting goods. So GTA, if you are giving vehicles on hire, then it will be exempted from GST. So GST is not payable on the services. Next one, Good Health Medical Center, a clinical establishment, offers the following services. So clinical establishments கொடுக்குற என்னென்ன servicesலாம் exempted நம்ம படிச்சிருக்கோம். Here we'll look into Reiki healing treatment. Only recognized medical systems are irunda that will be exempt from GST. Reiki is not a recognized system of medicine, so it is not exempt from GST. GST pay பண்ணணும். Plastic surgeries, on-site surgery
conducted to the repair cliff left of a newborn baby. So usually plastic and cosmetic surgeries ku GST is chargeable, but if it is a part of medical treatment, இப்போ for example பிறந்த குழந்தைக்கு cleft lip correct பண்றதுக்காக அவங்க plastic surgery கொடுத்தாங்க அப்படின்னா then it will be exempted from GST. Air ambulance services to transport critically ill patients. So transportation services by way of ambulance, patients hospital to and fro எடுத்துட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா then it will be exempt from GST. Palliative care for terminally ill patients always exempted from GST. So palliative care na improve the quality of patients. ரொம்ப சீரியஸா லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீசஸ் இருக்கு, அவங்கள கேர் பண்றது we call it palliative care. Alternate medical treatments by way of yoga. So yoga is also a recognized system of medicine, so it is exempted from GST. Next one, services provided in relation to preservation of stem cells. So preservation of stem cells was earlier exempted from GST, but now it is being chargeable to GST. So preservation of stem cells will be chargeable to GST. Next is question number 13. Apna Bank Limited, a scheduled commercial bank, has furnished the following details. So banking related enna services la exempt, edutella chargeable to GST ingradha idhula nama paakano. Extending home loan to its customer. If a bank is providing the services of extending loan to its customer, then it is exempt from GST. So in the 100 rupees GST is not chargeable. But any other fees collected will be chargeable to GST. So processing fees will attract GST. Commission for bank guarantee will attract GST. Interest income on credit card will attract GST, which is very important and it is not exempt. This is important, mark panikonga. So credit card issue panni adula if banks are collecting interest na GST is chargeable. Interest received on housing loan. So extending loan is exempt from GST, and if the bank is collecting interest from the others, other will not attract GST. So either one exempted from GST. Minimum balance charges will attract GST, so it will be chargeable. So idhula edukala GST kadayadu, housing loan kudukuradhukku GST kadayadu, and interest received on housing loan ku GST kadayadu. With the services ellathukkume GST is chargeable, so you find out what is the value of the taxable supply. Question number 14. Determine GST is payable on the following independent cases. GST rate 18% in eduthukano and service providers registered in eduthukano. Next one. A Bollywood dance performer by a film actor in a film, consideration is 1,45,000. So ஒரு ஆக்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போ எக்ஸம்ப்டடா இருக்கும்? If it is in the form of folk, classical and theatre ஆட்டா இருந்தா மட்டும், and if consideration is less than 1.5 lakhs இருந்தா, and he is not providing the services in the capacity of a brand ambassador இருந்தா மட்டும்னா it will be exempted. So இந்த கேஸ்ல இவங்க சினிமாக்காக பண்றாங்க, so it is not exempted. GST will be chargeable. Carnatic music is a folk art. It is exempted from GST. Performance வந்து எங்க பண்றாங்க? To promote a brand. It is less than 1.5 lakhs. So இதுல promote a brandங்கிற வார்த்தை இல்லாம இருந்திருந்தா it will be exempted from GST. Since they are doing it to promote a brand as in the capacity of a brand ambassador, then GST is applicable. But இதுல என்ன amount கொடுத்திருக்காங்க? It is 1,30,000. So even though the amount is less than 1,50,000, but since he is giving it in the capacity of a brand ambassador, இதுக்கு GST charge பண்ணணும். Next one, Carnatic music performance by a classical singer in a music concert for a consideration. So இதுல அந்த ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்றது கிளாசிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் தான், அவங்களோட கன்சிடரேஷன் 1.5 lakhsக்கு கூட வந்துட்டதுனால it will be chargeable to GST. Kathak dance performance by a classical dancer for a consideration of 1.45. Consideration less than 1.5 lakh இருக்கிறதுனால it will be exempted from GST. So இதுல நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. If it is folk, classical or theatre form of arts இருந்தா, then we'll have to consider if the consideration is less than 1.5 lakhs இருந்து and not in the capacity of a brand ambassador or to promote a brand இருந்தா மட்டும் it will be exempted from GST, else GST will be chargeable. So keep studying, happy learning, take care.